Hello everyone. So 2026ல நம்மளுக்கு TNPSC எக்ஸாம்ஸ் நிறைய வரப்போகுது. ஸோ அதில் வந்துட்டு நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு ஜாப் வாங்கிடணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ரிவிஷன் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி கொஷின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஷின்ஸ் அண்ட் தென் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம எடுத்து ரிவிஷன் பண்ண போகிறோம். இந்த ரிவிஷன் பண்ணுறது மூலயமா வந்து நம்ம எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ டெய்லி ஃபாலோ பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ டெய்லி வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் நம்ம நாலேஜை. ஸோ ஜென்ரல் சயின்ஸ் வந்து நம்ம ரிவைஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிசிக்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து ஈச் சாப்டருக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ சரி, ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், த யூனிட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்சிஸ். ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஷின்ஸு நம்ம குரூப் 2 குரூப் 4க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ரிவைஸாக இருக்கும். அண்ட் தென் லாஸ்ட் மினிட்ல நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஒன்லைன் கொஷின் ஆன்சர்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டினியூவாக வந்து நம்ம வீடியோஸை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, நீங்களே ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. சரி, ஓகே, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜென்ரல் சயின்ஸ் முடிச்சு நெக்ஸ்ட் தமிழும் நம்ம சைட் பை சைட் பார்த்துட்டே வருவோம். ஃபர்ஸ்ட் பிசிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஒவ்வொரு கொஷின்லையும் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 500 கொஷின்ஸ் இருக்கு, 500 to 1000 கொஷின்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லையும் நம்ம வந்து லைன் பை லைன் பார்த்துட்டே வரலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன, த யூனிட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்சிஸ், நியம கடத்திறனின் அலகு. ஸோ என்ன ஆன்சர்? ஓம் இன்வர்ஸ் 1 ஓம் இன்வர்ஸ் 1 சென்டிமீட்டர் மைனஸ் 1. அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ், so the unit ohm inverse 1 cm inverse 1. okay, next question, the unit for equivalent conductivity is சமான கடத்திறனின் அலகு. equivalent conductivity unit ohm inverse 1 centimeter square equivalent inverse 1. okay, so specific conductance oda unit வந்துட்டு ohm inverse 1 centimeter inverse 1. unit of equivalent conductivity oda unit வந்து ohm inverse 1 centimeter square equivalent inverse 1. clear? next question, the value of astronomical unit, வானியல் அலகு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1.496 into 10 power of 11 meter. 1.496 into 10 power of 11 meter. 1.496 into 10 power of 11 meter என்னது? அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட், அதாவது வானவியலோட அலகு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், the unit of specific resistance is. specific resistance unit என்ன? ரெசிஸ்டன்ஸ்னாலே ஓம் தான், ஓம் சென்டிமீட்டர். specific resistance unit ஓம் சென்டிமீட்டர். okay, clear? option A, ஓம் சென்டிமீட்டர். காந்த தூண்டலின் அலகு, the unit of magnetic induction. NA inverse 1 meter inverse 1. okay, unit of magnetic induction. unit of
magnetic induction. Na inverse 1 meter inverse 1. Next question. அதாவது மேற்கண்ட கூற்றுக்களை பற்றி விமர்சிக்கவும். கோண திசைவேகத்தின் பரிமாண வாய்ப்பாடு T inverse 1 கோண திசைவேகத்தின் அலகு ரேடியன் செகண்ட் இன்வர்ஸ் 1. அதாவது the dimension of angular velocity is T inverse 1. The unit of angular velocity is radian second inverse 1. Comment about the above statements. So option A, one is true but second is false. Option B, second is true but one is false. Both 1 and 2 are true. Both 1 and true are false. So option both is right. The dimension of angular velocity வந்து T inverse 1. Dimension of angular velocity is T inverse 1. The unit of angular velocity is radian second inverse 1. So இதுல இருந்து கூட நம்மளுக்கு 1 mark questions வரலாம். ஓகேவா? So dimension of angular velocity T inverse 1. The unit of angular velocity is radian second inverse 1. So both 1 and 2 are true. Next question. Choose the correct one. Matching list 1 and list 2 correctly. Select your answer using the codes given below. So Newton. Newton is புவியீர்ப்பு விதி. 4. Law of gravitation codes. Newton around the sun. Next, Johannes Kepler. Johannes Kepler is கோள்களின் நீள்வட்ட பாதையின் இயக்கம். அதாவது elliptical orbit of planets. Elliptical orbit of planets. Next, Cavendish means புவியின் திரை, mass of earth. Cavendish கவனமா இருக்கணும். அதாவது பூமியில நம்ம கவனமா இருக்கோம். அதான் புவி, mass of earth. Next, Copernicus is 3. சூரிய மைய கோட்பாடு. Heliocentric theory. Newton வந்து gravitational codes, law of gravitational codes. Johannes Kepler, elliptical orbit of planets. Cavendish, mass of earth. Copernicus, heliocentric theory, சூரிய மைய கோட்பாடு. கோட்பாடு. Copernicus, heliocentric theory. Next question, புவியீர்ப்பு மாறிலி G இன் SI அலகு. So first நம்ம வந்து 10 questions பார்ப்போம். Okay. The SI unit of gravitational constant G is nm square GE inverse 2. The SI unit of gravitational constant G, nm square GE minus 2. nm square kg minus 2. nm power 2 kg inverse 2.
The unit of electrochemical equivalent. The unit of electrochemical equivalent is kg C inverse. kg C inverse. kg C inverse. The unit of electrochemical equivalent. kg C inverse. Nm power 2 kg inverse 2. Nm power 2 kg inverse 2. The unit of electrochemical equivalent kg inverse 1. The unit of magnetic flux காந்த பாயத்தின் அலகு Weber. Weber. The unit of magnetic flux Weber. The unit of magnetic flux is Weber. Okay. So இப்ப ரிவைஸ் பண்ணலாமா ஃபாஸ்டா? The unit of specific conductance is ohm inverse 1 cm inverse 1. Unit of equivalent conductivity ohm inverse 1 cm power 2 equivalent inverse 1. The value of astronomical unit is 1.496 into 10 power of 11 meter. 1.496 into 10 power of 11 meter. The unit of specific resistance ohm cm. காந்த தூண்டலின் அலகு. The unit of magnetic induction. Nm inverse 1 kg Nm Na inverse 1 M inverse 1. Next, the dimension of angular velocity is T inverse 1. The unit of angular velocity is radian second inverse 1. Radian per second. So both are true. And then Newton law of gravitational force. Johannes Kepler வந்து elliptical orbit of planets. Cavendish mass of the earth. Copernicus heliocentric theory. Next, the unit of gravitational constant is Nm power 2 by kg inverse 2. Nm power 2 by Nm power 2 kg inverse 2. The unit of electrochemical equivalent kg coulomb kg per coulomb. The unit of kilogram per coulomb. The unit of chemical equivalent is kilogram per coulomb. Unit of magnetic flux is Weber. We will see on next video.